Good afternoon. Welcome to the Midday News. I am Kayode Adebayo. President Muhammadu Buhari has issued a stern warning to all ministers, permanent secretaries, and other top government officials not to involve themselves in the electioneering activities ahead of the general election scheduled for the first quarter of 2023. Buhari gave the directive at the end of the two-day 2022 Ministerial Performance Review retreat held at the Conference Hall of the State House, Abuja. He warned ministers, permanent secretaries, and heads of government agencies not to abandon the business of governance for electioneering, saying any infraction will be viewed seriously. The President's directive was preceded by his signing of Executive Order 012 on improving performance management, coordination, and implementation of presidential priorities. He directed the Secretary to the Government of the Federation, Boss Mustafa, to continue with the quarterly review process and assessment of ministries for the third and fourth quarters of 2022, saying the report will form part of the transition document of his administration to the incoming government. The chairman of the Independent National Electoral Commission, Mahmood Yakubu, has summoned a meeting with leaders of political parties over the reported clashes among their supporters in some states. Yakubu disclosed this in Abuja during the training of master trainers on election technology for the 2023 general elections, as the police plans to spend 13 billion naira on the purchase of firearms and other security hardware ahead of the polls. The hostilities between the parties are happening barely 3 weeks after the campaigns officially kicked off, and the political parties and their presidential candidates signed the peace accord under the auspices of the National Peace Committee. Ahead of the commencement of the campaigns on September 28, there had been hostile and abusive verbal exchanges between the supporters of the All Progressives Congress presidential candidate Bola Tinubu and the Labour Party flag bearer Peter Obi. Sequel to this incident, the police warned politicians and their supporters against engaging in hate speech and cyberbullying and threatened to prosecute violators by relevant laws, adding that they could be charged under the Cybercrime Act, Electoral Act, or even Terrorism Act, depending on the content of the speeches. Apparently worried by the rising wave of violence, the INEC chairman warned that parties, candidates, and their supporters should not, by acts of omission or commission, further complicate the prevailing security situation in the country. The National Assembly and governors and 24 governors are locked in a face-off over the refusal of 24 houses of assembly to pass 44 constitution amendment bills transmitted to them in March this year. The 24 houses of assembly, however, told the apex legislative body that they will only consider and pass the bills if 4 additional bills proposed by them are passed and added to the original 44 bills before them. The 4 fresh bills seek to establish state police, State Judicial Council, streamline the procedure for removing presiding officers of houses of assembly, and institutionalize legislative bureaucracy in the Constitution. The chairman Senate Ad hoc Committee on Constitution Review, Ovi Omagigi, who spoke with reporters in Abuja, said the action of the houses of assembly was instigated by their governors. He said the National Assembly is not averse to acting on any proposed bill or memoranda appropriately tabled before it at any time in its life. He lamented that only 11 states have considered and performed their constitutional role of passing amendments to the Constitution. The conference was organized by the National Assembly Joint Committee on Constitution Review. However, neither the chairman, House of Representatives Ad hoc Committee on Constitution Review, Ahmed Wasi, nor any member of the committee from the Green Chamber was present at the briefing. The Chief of Defense Staff, General Lucky Irabo, has lamented the huge human and monetary cost of Boko Haram insurgency to the country. Irabo revealed on the last day of the 3rd Ministerial Performance Review retreat in Abuja that Nigeria has lost 100,000 lives and spent $9 billion, about 3.24 trillion naira, since the insurgency began in 2009. The general, who also put the number of persons displaced by the development at over 2 million, however, said that insurgency had been restricted to a corner of the northeast. The defense boss also affirmed that the armed forces has received 2.5 trillion naira in 7 years and have been able to tremendously increase internal security operations.
The 2.5 trillion naira, according to him, is just 35% of the requirement of the armed forces and below 0.5% of the nation's gross domestic product. On operations in the Niger Delta, Irabo said that militancy had transmuted to crude oil theft, a trend that could be overcome through political leadership, military operations, and the citizenry. The Nigeria Center for Disease Control has announced a total of 10,745 suspected cases of cholera, including 256 deaths so far this year. The NCDC disclosed this on its Cholera Situation Weekly Epidemiological Report for week 39 posted on its official website. The states are Abia, Adamawa, Akwa Ibom, Anambra, Bauchi, Bayelsa, Benue, Borno, Cross River, Delta, Ekiti, Gombe, Imo, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Kwara, Lagos, Nasarawa, Niger, Ondo, Osun, Oyo, Plateau, Rivers, Sokoto, Taraba, Yobe, and Zamfara. In Nigeria, cholera is an endemic and seasonal disease occurring annually, mostly during the rainy season and more often in areas with poor sanitation. In the reporting month, 9 states reported 4,153 suspected cases. Borno, 2,626, Yobe, 718, Gombe, 317, Zamfara, 212, Bauchi, 119, Jigawa, 95, Sokoto, 47, Katsina, 16, and Adamawa, 3. The cumulative epidemiology summary showed that as of October 2 this year, a total of 10,745 suspected cases, including 256 deaths, have been reported from 31 states in 2022. Of the suspected cases since the beginning of the year, age group 5 to 14 years is the most affected age group for male and female. 11 states, Borno, Yobe, Katsina, Taraba, Cross River, Gombe, Jigawa, and Bauchi account for 86% of all cumulative cases. The cumulative epidemiology summary showed that as of October 2 this year, a total of 10,745 suspected cases, including 256 deaths, have been reported from 31 states in 2022. In the same vein, the number of confirmed Lassa fever cases has increased to 937, up from the previous 933, according to Nigerian Center for Disease Control and Prevention. The Lassa fever outbreak has killed 173 people in the country so far this year. The situation report for week 40 obtained by newsmen showed that the cases were reported in 26 states and 104 local government areas. The NCDC noted that of all the confirmed cases, 71% are from Ondo, Edo, and Bauchi states. Cumulatively from week 1 to week 40, 2022, 173 deaths have been reported with a case fatality rate of 18.5%, which is lower than the CFR for the same period in 2021. In total for 2022, 26 states have recorded at least one confirmed case across 104 local government areas. And now to sports. All the clubs in Nigerian Professional Football League have proposed playing a bridged league for the 2022-2023 season of the Nigerian top-tier league due to time constraints and the need to have a uniform football calendar with the European leagues. The proposal outlined some of the issues club owners tabled before the new Nigerian Football Federation president, Ibrahim Musa Guzo, after a closed-door meeting at the Sunday Dankaro Football House, Abuja. Officials of NPFL clubs divulged that the proposal for the abridged league will be forwarded to the Interim Management Committee for consideration as soon as the committee is inaugurated by the NFF president, with the league to be divided into 2 groups of 10 teams each. There was an idea that the league management company, headed by a former Director General of the National Sports Commission, Benga Elegbeleye, as constituted by the Sports Minister Sunday Dare, will be for a season, after which the NPFL will elect executives to run the league. Various options were considered, but the best option available now is to play an abridged league to end the season on time, as playing full season with the time lost will not help the players who may be going for trials in Europe.
And now to the foreign scene. British Prime Minister Liz Truss has apologized for threatening the United Kingdom's economic stability after she was forced to scrap her vast tax-cutting plans and embark on a program of eye-watering public spending cuts. After weeks of blaming the markets and global headwinds for investors dumping the pound and government bonds, Truss said she was sorry for going too far and too fast with a radical economic plan to snap the UK out of years of stagnant growth. Markets, which plunged after a September 23 mini-budget, are still under strain, even after Truss Finance Minister Jeremy Hunt tore up her plans. She is now fighting to survive just 6 weeks after she became Prime Minister. It was not clear whether Truss's apology will quell a growing rebellion in her governing Conservative Party, with a handful of lawmakers urging her to quit, while dozens fear they will lose their jobs at the next election. A new YouGov opinion poll suggested even those Conservative Party members who backed her for Prime Minister were having second thought, as it showed more than half of those members polled said she should resign, while a third wanted her predecessor Boris Johnson to replace her. Truss watched silently in Parliament as Hunt demolished the economic plan she proposed less than a month ago, and which triggered a bond market rout so deep that the Bank of England had to act to prevent pension fund from collapsing. And that ends the news update on OSBC TV. It was edited by Michael Adeniyi. Please join us at 3 for the state news. Good afternoon.
Ẹ káàsán, ìròyìn ọjọ́ kan rí Kamil Abdulrahim lóníròyìn yín. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti laago kìlọ̀ sétí gbogbo àwọn mínísítà, akọ̀wé àgbà láwọn iléeṣẹ́ ìjọba àti àwọn lọ́gàálọ́gàá lẹ́nu iṣẹ́ ọba pé kẹ́nikẹ́ni nínú wọn kó má kópa nínú ètò ìpolongo ìbò ṣáájú ìdìbò gbogbo ọdún tó ń bọ̀. Ààrẹ Buhari pàṣẹ yìí lópin àgbéyẹ̀wò ọlọ́jọ́ méjì nípa ìṣọwọ́ṣe àwọn iléeṣẹ́ nípa ìṣọwọ́ṣe àwọn iléeṣẹ́ ìjọba tó wáyé nílẹ̀gbẹ́ ààrẹ l'Àbújá. Ó kìlọ̀ fáwọn mínísítà, àwọn akọ̀wé àgbà àti àwọn adarí láwọn iléeṣẹ́ àti lájọ̀lájọ̀ láti má fi iṣẹ́ wọn sílẹ̀ lọ máa kópa nínú ètò ìpolongo ìbò pẹ̀lú àlàyé pé ìgbésẹ̀ náà jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ńlá lábẹ́ òfin. Àṣẹ ààrẹ Buhari yìí ló wáyé lẹ́yìn tó fọwọ́ sí àṣẹ pé kí àyípadà tó lóòrìn kó bá àmójútó àti àkóso tó fi mọ́ àmúṣẹ èrò tó ní ṣe pẹ̀lú iléeṣẹ́ ààrẹ. Bákan náà ló sọ fún akọ̀wé ìjọba àpapọ̀ ọ̀gbẹ́ni Boss Mustapha pé kó máa tẹ̀síwájú nínú ètò àgbéyẹ̀wò àwọn iléeṣẹ́ àti lájọ̀lájọ̀ ìjọba lóòrèkóòrè kọ́dún yìí tó parí, pẹ̀lú àfikún pé àkójọ àgbéyẹ̀wò náà ni yóò wà nínú ìwé tí ìjọba yóò gbé kalẹ̀ fún ìjọba tó ń bọ̀. Ààrẹ Buhari ṣàlàyé pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé ètò ìpolongo ìbò ti bẹ̀rẹ̀, ṣùgbọ́n ṣe pàtàkì kíṣẹ́ ọba kó máa lọ ní mẹ̀lọmẹ̀lọ. Alága àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakubu ti pe àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú sí ìpàdé lórí ìròyìn pé àwọn alátìlẹyìn ẹgbẹ́ òṣèlú ń dojú ìjà kọ ara wọn láwọn ìpínlẹ̀ kan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ọ̀jọ̀gbọ́n Yakubu ṣàlàyé yìí l'Àbújá níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan nípa ètò ìdìbò ọdún tó ń bọ̀. Ní báyìí tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti ń gbèrò láti ná bílíọ̀nù 13 náírà láti ra àwọn ohun èlò ètò ààbò ṣáájú ìdìbò lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ mẹ́ta tètò ìpolongo ìbò gbéra sọ táwọn olùdíje fún ipò ààrẹ ti tọwọ́ bọ̀wé àdéhùn àlàáfíà làwọn alátìlẹyìn ẹgbẹ́ òṣèlú bẹ̀rẹ̀ sí ní dojú ìjà kọ ara wọn kó tó di pé ètò ìpolongo ìbò gbéra sọ lákọ̀tún lọ́jọ́ 28 oṣù tó kọjá. Àwọn alátìlẹyìn olùdíje fúnpò ààrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu àti ti ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Peter Obi ti ń gba ọ̀rọ̀ mọ́ra wọn lọ́wọ́ bí ẹni gbàgbà ọtí. Èyí ló mú kí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣèkìlọ̀ fáwọn olóṣèlú àti àwọn alátìlẹyìn wọn pé kí wọ́n ta kété sí àsádà ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìkìlọ̀ pé ẹni tọ́wọ́ bá tẹ̀ yóò fojú winá òfin. Àmọ́ ṣá pẹ̀lú bí rògbòdìyàn táwọn alátìlẹyìn ẹgbẹ́ òṣèlú ń dá sílẹ̀ ṣe ń kọ àjọ INEC lóminú ló jẹ́ kí alága àjọ náà ṣèkìlọ̀ pé káwọn ẹgbẹ́ òṣèlú, àwọn olùdíje àti àwọn alátìlẹyìn wọn kó má pakún ìpèníjà ètò ààbò tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń kojú. Ilé aṣòfin àgbà àti àwọn gómìnà ní ìpínlẹ̀ 16 ni wọ́n jọ ń ṣe fàǹfà láàrin ara wọn fún bí wọ́n ṣe kọ̀ láti fọwọ́ sí àtúnṣe òfin 24 tí ilé aṣòfin àgbà gbé síwájú wọn láti oṣù kẹta ọdún yìí. Àwọn ilé aṣòfin 24 náà wá sọ fún ilé aṣòfin àgbà pé ohun tó lè mú káwọn fọwọ́ sí òfin náà ni báwọn ilé aṣòfin àgbà náà bá fọwọ́ sí àbádòfin 4 táwọn gbé síwájú ilé. Lára àwọn àbádòfin tí ilé aṣòfin láwọn ìpínlẹ̀ fẹ́ kí ilé aṣòfin àgbà ó fọwọ́ sí ni òfin tí yóò fẹsẹ̀ ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá agbègbè múlẹ̀. Alága ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé lórí ọ̀rọ̀ àtúnṣe òfin ilẹ̀ yìí Sẹ́nẹ́tọ̀ Ovioma Agege, ẹni tó bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ l'Àbújá, sọ pé àwọn gómìnà ló wà nídìí ìpinnu àwọn ilé aṣòfin náà. Ó bẹ̀rù àtẹ́lu bó ṣe jẹ́ pé ìpínlẹ̀ 11 péré ló dáhùn sí ìbéèrè ilé aṣòfin àgbà. Ilé aṣòfin àgbà ló ṣàgbékalẹ̀ ìpàdé oníròyìn tí ìgbìmọ̀ tó wà fún ọ̀rọ̀ àtúntò òfin tí ilé aṣòfin ṣe. Wàyí o, ẹnì kankan nínú alága ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin lórí àgbéyẹ̀wò òfin Honorable Ahmed Wase àti àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin kankan kò sí níbi ìpàdé oníròyìn ọ̀hún. Olórí ikọ̀ elétò ààbò ilẹ̀ yìí Ọ̀gágun Lucky Irabor ti bẹ̀rù àtẹ́lu bí òbítíbitì owó ṣe ṣòfò lórí itú tí ikọ̀ Boko Haram ń pa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà.
ọ̀gágun ìràbọ̀ sọ yìí di mímọ̀ lásìkò ọjọ́ tó gbẹ̀yìn níbi àgbéyẹ̀wò ìṣọwọ́sí àwọn iléeṣẹ́ àti lájọ ìjọba tó wáyé l'Àbújá níbi tó ti sọ lásọyàn pé ẹ̀mí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bíi ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́rùn-ún ló ti ṣòfò tọwọ́ àwọn ikọ̀ Boko Haram tí iléeṣẹ́ ológun sì ti ná tírílíọ̀nù 3 náírà àti okòólémẹ́rin láti ìgbà tí ìgbésùnmọ̀mí ti bẹ̀rẹ̀ lọ́dún 2009. ọ̀gágun ìràbọ̀ ẹni tó tún ṣàlàyé pé iye àwọn tí wọ́n ti dàwátì nílẹ̀ yìí ti lé ní mílíọ̀nù 2 látàrí tú tí àwọn ọmọ ikọ̀ Boko Haram ń pa. olórí ikọ̀ elétò ààbò fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé iléeṣẹ́ ológun ti gba tírílíọ̀nù 2.5 náírà látọdún 7 sẹ́yìn táwọn sì ti ná láti fi ṣàfikún ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. àjọ tó ń pinwọ́ àjàkálẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí ti kéde pé òun ti kẹ́fìn àkọọ́lẹ̀ ẹgbẹ̀rún 10 àti òjìlélẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin-lé-5 àwọn tí wọ́n ti lùgúdẹ àrùn onígbá méjì tí èèyàn 4,284 sì ti dágbére fáyé lọ́dún yìí. àjọ NCDC kéde lórí ìtàkùn ayélujára rẹ̀ lórí ààbọ̀ àgbéyẹ̀wò lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ nípa àrùn náà. ààbọ̀ ìwádìí ọ̀hún fi hàn pé àwọn ìpínlẹ̀ 31 ni wọ́n ti lákọọ́lẹ̀ nípa àrùn náà lọ́dún yìí. àwọn ìpínlẹ̀ náà ní Abia, Adamawa, Akwa Ibom, Anambra, Bauchi, Bayelsa, Benue, Borno, Cross River, Delta, Ekiti, Gombe, Imo, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Kwara, ìpínlẹ̀ Èkó, Nasarawa, Niger, Ondo, Ọ̀ṣun, Ọ̀yọ́, Plateau àti Rivers tó fi mọ́ Sokoto, Taraba, Yobe àti Zamfara. lásìkò òjò ni àrùn kọ́lẹ́rà sábà máa ń wáyé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pàápàá jùlọ fáwọn tí wọ́n bá ń gbé láwọn àgbègbè tí kò bá ní ìmọ́tótó. nínú àbọ̀ ìwádìí olóṣooṣù àjọ NCDC làwọn ìpínlẹ̀ 9 ti ní àkọọ́lẹ̀ ẹgbẹ̀rún 4 àti 153 níbi tí ìpínlẹ̀ Borno ti ní ẹgbẹ̀rún 2 àti okòólélẹ́gbẹ̀ta àti 6, Yobe 1,782, Gombe 1,713, Zamfara 200 àti 12, Bauchi 119, Jigawa 16, Sokoto 63, tí ìpínlẹ̀ Katsina sì ní 16 nígbà tí Adamawa sì ní àkọọ́lẹ̀ 3. ìwádìí fi hàn pé ọjọ́ orí àwọn tí wọ́n lùgúdẹ àrùn náà ló wà láàrin ọdún 5 sí 14. nínú ìròyìn míì àjọ tó ń pinwọ́ àjàkálẹ̀ àrùn lórílẹ̀‐èdè NCDC ti sọ di mímọ̀ pé àwọn tó ti lùgbàdì àrùn táwọn èèyàn ń kó lára èkúté ní ilé ti pọ̀ sí i. àjọ náà ní èèyàn 93 ló ti tipasẹ̀ àrùn náà dèrò ọ̀run nínú ọdún yìí. àkọsílẹ̀ fi hàn pé ìpínlẹ̀ 26 lọ́wọ́jà àrùn lásà ti dé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. àjọ náà ṣàlàyé pé àwọn ìpínlẹ̀ tí ọwọ́jà àrùn ọ̀hún ti rinlẹ̀ jùlọ ní Ondo, Edo àti Bauchi. àrígbọ́ pé ó kéré tán àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan ló ní àrùn lassa fever níjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan láwọn ìpínlẹ̀ 26 lórílẹ̀‐èdè yìí. gbogbo àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tí yóò máa kópa níbi ìdíje líìgì àgbà ọ̀jẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí NPFL ní sáà 2022-2023 pè fún kí wọ́n gé àkókò tí ìdíje náà yóò máa wáyé nítorí kí àkókò tí líìgì yóò bẹ̀rẹ̀ kó lè wà níbàámu pẹ̀lú tilẹ̀ òkèrè. àgbékalẹ̀ yìí ló wáyé nígbà táwọn adarí àwọn agbábọ́ọ̀lù náà ṣàlàyé àwọn ìpèníjà tí wọ́n ń kojú fún adarí tuntun fájọ tó mójútó bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀‐èdè yìí Ibrahim Musa Guzo lẹ́yìn ìpàdé ìdákọ́kọ́ tí wọ́n ṣe ní Sunday Dankoro Football House tó wà l'Àbújá. àwọn òṣìṣẹ́ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù NPFL ṣàlàyé pé gbogbo àbá táwọn bá dá làwọn yóò fi ṣọwọ́ sí ìgbìmọ̀ fìdíhe tó mójútó ìdíje náà ní kété tí àjọ NFF bá ti pín àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù méjì ọ̀hún àwọn agbábọ́ọ̀lù 10 sí 2 tán. oríṣiríṣi àbá ni wọ́n mú wá ṣùgbọ́n pínpín àwọn ikọ̀ náà sí 2 sí ní àbá tó dáa jùlọ láti jẹ́ kí líìgì orílẹ̀-èdè yìí tó ń bọ̀ kó tètè wá sópin. nílẹ̀ òkèèrè olóòtú ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Liz Truss ti tọrọ àforíjìn lórí ìgbésẹ̀ tó gbé
èyí tó ti ṣàkóbá fún ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè náà lẹ́yìn táwọn ọmọ ilé aṣòfin ilẹ̀ náà dúró lé lọ́rùn pé kó ṣàtúnṣe lórí àwọn ìgbésẹ̀ tó gbé ọ̀hún lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ díẹ̀ tí Trudeau sì sọ lójú àwọn àfojúsùn ìjọba rẹ̀ fétò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ló tọrọ àforíjì pé òun wòye pé àṣìṣe wà nínú ìgbésẹ̀ òun àrígbọ́ pé àkóbá tí ìgbésẹ̀ ọ̀hún fẹ́ ṣe fétò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì sì wà níbẹ̀ lẹ́yìn tí mínísítà fétò ìṣúná Jeremy Hunt sì sọ lójú àwọn àfojúsùn rẹ̀ fétò ọrọ̀ ajé lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ mẹ́fà tó di olóòtú ìjọba ilẹ̀ náà kò tíì sí ẹni tó lè sọ bóyá ó sì tọrọ àforíjì lè jẹ́ káwọn tí ìgbésẹ̀ rẹ̀ bí nínú kó fojú fo àṣìṣe rẹ̀ lára àwọn aṣòfin tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀ tún ti sọ ọ̀rọ̀ wọn nípa báyìí pé táwọn aṣòfin kan fi ní kó fipò sílẹ̀ bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀rù ń ba ikọ̀ àwọn kan tí wọ́n ló ṣeéṣe káwọn pàdánù iṣẹ́ àwọn lásìkò ìdìbò tó ń bọ̀ àrígbọ́ pé ọ̀pọ̀ àwọn aṣòfin tó ṣàtìlẹ́yìn fún pósè dépò lóòtú ìjọba ni wọ́n ti fẹ́ máa dá ara wọn lẹ́bi pẹ̀lú bí wọ́n ṣe fẹ́ kó kọ̀wé fipò sílẹ̀ nígbà táwọn aṣòfin fẹ́ kí Boris Johnson tó gba ipò lọ́wọ́ rẹ̀ kó máa padà bọ̀ níṣẹ́ ni Trudeau ń wò yókíyókí tí mínísítà fétò ìṣúná sì fọwọ́rọ́ àgbékalẹ̀ fétò ọrọ̀ ajé rẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ láì tí ì pé oṣù kan sẹ́gbẹ̀ẹ́ èyí táwọn kan sì fi sọ pé ó ti ṣàkóbá fétò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè náà. ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti tàkókò yìí kò jù báyìí lọ. Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ lólóòtú ìpàdé di aago 3:15 nígbà táwọn ọmọ ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wá fún yín títí ìgbà náà ẹ kú ojú lọ́nà.